Kính thưa quý vị, tôi là Chu Tất Tiến. Ngày hôm nay chúng tôi rất hân hạnh được gửi đến quý vị một cuộc nói chuyện ngắn của chúng tôi với một người bạn rất là thân thiết của cộng đồng Việt Nam, đó là bà dân biểu liên bang Loretta Sanchez. Chúng ta đã từng gặp bà trong chương trình này rất là nhiều lần trước đây, và ngày hôm nay bà lại tới với mục đích để chia sẻ chúng ta một vài cảm nghĩ của bà về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam đang bị trùi dập một cách thô bạo. Chúng tôi được hân hạnh giới thiệu quý vị một người bạn rất thân thiết của chúng tôi là dân biểu liên bang Loretta Sanchez. I'm very honored to have you here today. Thank you. Come on. And kính chào quý vị to everybody out there. And it's an honor and a pleasure always to talk to you about what is going on in Washington, D.C. and the Vietnamese American community. Yeah, thanks so much. As always, you asked me what question I bring up today, but it should be a human rights question about Vietnam. You know that there are a lot of decisions in Vietnam, even they protest in a peace manner, but they still put in jail, and there are a lot of things. So what do you think about the improvement of Vietnam these days after they've been in United Nations? Well, as you know, this administration, the Bush administration, had helped to get Vietnam into the WTO, which was the very big thing they wanted, the World Trade Organization. This is now since last January, and the reality is nothing really has improved. If anything, we've seen a crackdown of more people in jail, more political prisoners, more people who are speaking up. The last time that I was in Vietnam, which was now almost a year ago in April, they did not let me meet with the dissidents or the dissidents' wives or their families. Even the protests of the people in the streets, the peaceful ones, for land reform, for ability to collectively bargain in their labor situation, they had dissipated them. So I think it's been a big crackdown, and I think it's unfortunate. And we have to get back on track and find a new way to pressure the Vietnamese Communist government to give human rights to people in Vietnam. Để trả lời chúng tôi hỏi về cái vấn đề nhân quyền Việt Nam có thay đổi gì không, thì bà cho biết rằng là Tổng thống Bush đã đặt cho Việt Nam vào cái WTO về cái thương mại thế giới, nhưng mà từ năm ngoái đến giờ chẳng có cái gì là tiến bộ cả, và nhiều người ở trong tù hơn. Và bà đã trong cái lần trước viếng thăm Việt Nam khoảng năm ngoái đó, cho tới giờ này thì nhiều người đã ở tù hơn, và mặc dù cả những người biểu tình ôn hòa trên thành phố về vấn đề lao động, về vấn đề nhà cửa, đất đai, và đây là một cái sự đổ vỡ rất là tồi tệ, và chúng ta phải làm lại con đường mới. So you said that we would have a new way to fight against that. So what that? And it's interesting you should ask, because this morning I was convening my Vietnamese friends, the ones who work in particular on the human rights issues and help me to decide what is our agenda, how will we move forward. And the first thing on the list is, why has the Senate not passed the Vietnam Human Rights Act? That's the first thing we need to do. So we were really waiting for Senator Barbara Boxer to have her field hearing on that. She had that this past week, I believe on Wednesday in Washington, D.C. And at the end of that, she said, it's always about the carrot and the stick. You know, you give a little, but you have to hurt somebody's economy, for example, if they're not following good human rights situation. So I think we will move to do several things. Maybe put Vietnam back on the list of countries of particular concern with respect to religion. I believe now that Barbara Boxer is willing to help us to do that, so that's good. But this whole issue of how do we move the Vietnam Human Rights Act, and I will be picking up the phone in the next 2 weeks to talk to John McCain and John Kerry and Senator Biden and Senator Lugar to find out how are we going to move this through the Senate, because we need to pass this in the Senate, and we need to have the President sign it, and then we begin to have some ability, some fear by the communists that finally we will do something, take away their aid,
We give aid in many ways, not just military aid. And so I think the first thing is to pass that act, and we must find a way to do it in the Senate. Thank you. Chúng tôi có hỏi bà cái phương pháp mới của bà để định là chính nào. Bà nói là bây giờ thứ nhất là chúng ta phải để ý đến cái đạo luật nhân quyền trước mắt và hiện đang nằm ngâm tôm ở trên Thượng viện. Thì bà sẽ chuẩn bị nói chuyện với bà và được sự ủng hộ của Thượng nghị sĩ Barbara Boxer tuần trước rồi ở Washington DC, và một sao để cho Việt Nam phải trở lại cái list ở trong danh sách của những nước quốc gia cần theo dõi. Và quan trọng nhất là cái điều Human Rights Act này, thì bà sẽ nói chuyện với các thượng nghị sĩ ở trên Thượng viện để làm thế nào để làm xúc động họ cho cái đạo luật này được thông qua và được Tổng thống Bush ký, và từ đó sẽ tạo nên một cái niềm sợ hãi cho cái chính phủ chế độ Việt Nam. Well, that's a wonderful. We hope to see the one day that the Human Rights Act will be passed by the Senate and the President signed, as you said. And then, for the meantime, you know that a lot of dissidents just put back in jail, like lawyer Bui, and after she was released from a mental hospital for 8 months with a lot of injection into her body to make her crazy. Now they just put her back in jail. And then lawyer Leti Nhân, I just saw your picture. Yes. Very nice picture. She's wonderful. She's very young, little, and nice. Oh yeah. See, yeah. That's I cannot believe it. That's such a brave and nice girl, and now in jail for 3 years. So I wish that you could do something to have them. They look forward to seeing. Well, there are. Unfortunately, that's a different country, and we always have to, whether we like it or not, that country has its laws. They've decided, they've put her away. What can we do? This community, the Vietnamese American community, it must continue to put pressure on Vietnam. We must raise our voices and let that government know this is unacceptable. I believe that in May or June, the Prime Minister of Vietnam will be coming here to the United States. Oh, yeah. We need to write letters to the President. We need to talk to each of our Congress members. We need to push the State Department, and we need to push the list of this list. It's unbelievable. Just hundreds of people, political prisoners. Yeah. We need them out of those jails. And this community can do something by raising its voice, by talking to congresspeople, by working with our office, sending some of you coming out to Washington and walking the halls and making meetings with the congresspeople, not just the ones from Orange County, but from across the nation, especially where we have a lot of Vietnamese population, in Houston, and you know, in Florida, in Louisiana, I was in Massachusetts. There's a large Vietnamese population in Massachusetts outside of Boston now. We need to find these places, and we need to go and talk to these congresspeople, and we need to help them to help us to push the president when this prime minister comes. This is the only way we're going to get these people out of jail. Yeah, thank you. Để trả lời câu hỏi chúng tôi về những người mà mới bị bắt gần đây, chẳng hạn như luật sư Bùi Văn Thành sau thời gian bị nhốt và thương điên đã bị bắt trở lại, thì bà nói cho biết rằng là ở mỗi quốc gia một điều rất là buồn là mỗi quốc gia có luật lệ riêng của quốc gia đó. Thế là chúng ta phải làm mọi việc trong phạm vi của chúng ta phải áp lực với những chính giới Mỹ, và nhất là đặc biệt trong cái vụ Nguyễn Tấn Dũng sắp sang Hoa Kỳ đó, thì chúng ta phải nói chuyện với tất cả mọi người, các thượng nghị sĩ các nơi, và nhiều nơi có người Việt Nam, chẳng hạn như là Houston, Florida hay là Louisiana, Massachusetts, và bên ngoài Boston có một cái lực lượng Việt Nam rất đông đảo, thì chúng ta phải áp lực với những chính giới ở nơi đó để họ phải thả những người ra. Đây là một cái danh sách rất là dài và chúng tôi vừa mới đưa cho bà coi. I know that you're a very beloved friend of our Vietnamese community. You did a lot to our community, so you help us a lot. What we most admire is that your 2 visits to Vietnam and talk with dissidents there. And do you think that the dissidents in Vietnam still have enough time to wait for the time to be turned in different way? Well,
You know, I've actually been 3 times to Vietnam. Oh, yeah. The first time I went to see Dr. Win Quay, Daniel Quay, and I remember he said to me, I was sitting in his home. Yeah. By the way, the secret police came looking for us, but we had the whole place locked up. And he said to me, this will change. Time is always on our side. With time, if you look at the history of the world, the people who want freedom eventually get freedom. Sometimes it's 10 years, sometimes it's 100 years, sometimes it's 2,000 years, but people get freedom. So history is on our side. I believed at the time that I talked to Dr. Daniel Quay that by now we would see a free Vietnam. I really believed that. I believed within 10 years we could do it. It seems now that this government is tougher, harder than ever before. That means that we have to be tougher and harder than ever before. At that time, the Venerable Tien Chu, which at that time was an older man, but much younger as compared to today. And he said to me, you know, I like that you, Loretta, are outside fighting for us, because when I know that you are fighting for us, it gives me inside the power and the hope and the courage to continue to fight. And and the Venerable Tien Chu said to me that he and I together would see Vietnam restored to its people. Yeah. And when you see young people like this young lawyer, so brave. When I saw the women, so brave, who were arrested when they tried to meet with me a year ago. I know we have to keep fighting. I know that this community is the right community to keep pushing that government. Because if this community stops and says, oh, it's too hard, it's not going to happen, I've tried for too many years, I'm never going to see it. If we stop, then who? Who will make the fight? So we have to. Thank you. Chúng tôi có hỏi bà là trong mấy lần bà thăm viếng Việt Nam thì bà thấy những người mà chiến đấu cho dân chủ, liệu còn có ngày để nhìn thấy dân chủ không? Thì bà nói rằng là cái lần thứ nhất bà tới thăm bác sĩ Nguyễn Đan Quê đó thì mặc dù công an theo dõi, nhưng ông cho biết một cách tỉnh táo rằng là thời gian ở với chúng tôi, và mặc dù là 10 năm, 100 năm như lịch sử ở với chúng tôi nhất định sẽ có ngày nhìn thấy cái tự do đó. Và bà cũng tới thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ, và bà có nói rằng là ông khi ngài cho biết rằng là ngài rất là vui khi mà ngài biết rằng ở bên ngoài quá nhiều người chiến đấu cho ngài, thành ra ngài cũng chắc chắn là sẽ có một ngày ngài và bà Loretta Sanchez sẽ được nhìn thấy Việt Nam tự do. Nhưng mà việc về chúng ta đây hiện thời chúng ta nhìn lại cái bức hình của luật sư Lê Thị Ung Nhân là một người trẻ mà rất là can đảm, thì bà biết rằng chúng ta phải làm nhiều hơn nữa để có thể giúp được những người này. Nếu chúng ta không làm thì ai làm đây? We appreciate that your effort to help us a lot. We don't have to say thank you enough. We wish that you be with us for long, and then in the near future we wish we can do something, in return. I don't know how, but for the meantime, we just say that we love you so much, and then we believe that you do a lot of work to help those people on the list that we just give you. Well, first of all, this community, this Vietnamese American community, when I first won, came to me and said, we want to teach you about our lives, about our families, about Vietnam, about what is happening there. We want you to know our community, and we want you to help us. That's something very special for people to come and ask you, please. And it, for me, has been an amazing journey
to meet all the Vietnamese families, to see them come to my office, to see them ask for help, to hear their stories, to see them want to have their children come from Vietnam to be here, to see the children who are here, to see the desires and the dreams of the parents when they see their children, to not just to grow up as Americans and to have a better life, but to make a better life for those children who haven't escaped Vietnam. You know, those children who are still there. And it's not about how can we get all the Vietnamese out of Vietnam and to America. This is not what's going on. It's how do we change Vietnam so that the homeland remains part of the Vietnamese people. And I am so grateful to this community for the way it has taken me almost like a daughter. And so every day that I work on this for the community is, you know, it's like, I don't know, it's like being a daughter of part of a family, you know? You just do your part. Thank you so much. I don't know how to say thank you enough. Quý vị đã biết bà rất là xúc động khi bà nói về những người Việt Nam. Bà nói bà coi như là một người con gái ở trong cộng đồng. Và bà biết rằng là bà rất là cảm động khi những người tới hỏi bà để xin bà giúp đỡ chuyện này chuyện khác. Và mong rằng sẽ tạo được một cái tương lai tốt đẹp cho những người ở chính Việt Nam, không phải đưa họ sang Mỹ và họ được sống một cách tự do ngay trong nước Việt Nam. Quý vị đã thấy bà đã rơi lệ khi nói về Việt Nam. Chúng tôi không biết nói nào cảm ơn bà. We're so emotional. Thank you so much. Thank you so much. We love you so much. Thank you. Wish you all the best. Thank you very much. Thank you. That's all I want to say. Kính thưa quý vị, chúng tôi cũng vô cùng xúc động khi thấy cái tâm tình của bà đối với người cộng đồng Việt Nam chúng ta. Thì không biết nói gì hơn thì chúc cho bà vạn sự như ý và chúc cho đất nước Việt Nam chúng ta có ngày tự do êm đẹp để cùng nhìn thấy bà ở trên đất nước Việt Nam yêu quý của chúng ta. Cảm ơn quý vị lắng nghe chúng tôi. Once again, on behalf of Vietnamese community, we love you. Thank you. I love you. Thank you.